Some hunting parties were hosted on the grounds of Belgian Queen's Beatrix Palace. Dutch therapists claimed that as a 4-year-old, she was forced to witness murders of children that involved former Pope Ratzinger, a Dutch Catholic cardinal, plus the father of Netherlands Belgian Queen Beatrix. I saw the former Pope Joseph Ratzinger murder a little girl, another witness confirmed. The 2013 ICL CJ Court had found Queen Elizabeth and Prince Philip guilty for the October 10th, 1964 disappearance of 10 native children from the Catholic residential school. In the first 2 weeks of the 2014 court, witness identified Dutch and Belgian royal participants in the rape and killing of Mohawk children and newborns. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world. Getuigenissen hebben bewezen dat de Europese koningshuizen en andere superrijke leden van de kabal mensenjachtfeesten houden, waar zij naakte kinderen opjagen en vermoorden en verkrachten. De meeste kinderen die hier slachtoffer van zijn, komen uit Nederlandse en Belgische weeshuizen en opvangcentrums. In kastelen en paleizen worden in het geheim slachtingen uitgevoerd, ook in het paleis van Beatrix. Zoals ooggetuigen melden en ook vertellen. En de vorige paus en prins Bernhard voor hun ogen niet eenmaal, maar meerdere malen kleine kinderen hebben vermoord. Dit was de echte reden dat de paus de vorige keer is afgetreden. Het ITCC-tribunaal, zoek het op internet. Check de Wikileaks. Het wereldwijde pedofiele netwerk van satanistische wereldleiders wordt langzaam opgerold en steeds meer informatie komt naar boven. Dit zijn dezelfde mensen waarop we stemmen en waarom wij onze macht geven. Een koningsrede vertelt dat het goed gaat, ze zouden zich moeten schamen. Mark Rutte was in Jakarta om goud te claimen wat nooit van ons was. Psychopaten geven niet om anderen en ze denken alleen aan zichzelf. George Soros is een goede vriend van het Nederlandse koningshuis en is samen met prins Bernhard en Johan Frieso en Willem-Alexander naar deze jachtpartijen gegaan. Het is niet goed voor echte mensen dat dit soort figuren beslissen over ons en de beslissingen voor ons nemen. Walt Disney was een pedofiel, een satanist en lid van de Illuminati en van de kabal. In zijn films en tekenfilms zitten duizenden symbolen en voorbeelden van dit soort zieke fenomenen. In Disneyland Parijs, in Disney World, in Disneyland en Disneyland Tokyo raken ontzettend veel kinderen per jaar kwijt. En kinderen raken vermist. Die worden ontvoerd door de kabal in een pedofiele netwerk. Ondergrondse tunnels die daar leiden naar een ondergronds netwerk die verbonden zijn met de geheime ondergrondse steden in de wereld. China heeft afgelopen week voorkomen dat de Deutsche Bank failliet is gegaan. En dat is voor nu meer dan 25% eigenaar van de grootste en belangrijkste bank van Europa. Ook staat de grootste Italiaanse bank, Monte dei Paschi, op het punt om failliet te gaan. Dit is het begin van de Europese bankencrisis. Het wordt tijd dat de Europese Unie ophoudt en het bestaan en dat de koningshuizen en de politieke partijen worden ontbonden en worden vervangen door groepen die zijn voor de mensen. Gisteren zag je in het nieuws in het Nationaal dat Amerika Roemenië versterkt omdat er zogenaamd vals vermeld wordt dat er een Russische dreiging naar Europa bestaat. De waarheid is dat de NATO al jaren aan de grens van Rusland en China aan het dreigen is en het versterken en met illegale troepacties de grootste aller tijden. Ze zijn zelf de dreiging en ze vormen constant een proces en proberen constant dingen uit te lokken naar Rusland en naar de rest van de wereld. Ja, de Russen proberen constant contact te maken en te overleggen. En er is geen Amerikaanse of Europese gedeelte wat met hen wil praten. De Europese Unie is onder controle van de kabal. Baron Rothschild is een Khazarian Zionist. De kabal probeert een wereldoorlog te creëren voor een wereldorder. Al het hele jaar probeert Poetin het Westen te bereiken. En geen één westerse televisiezender zendt dit soort dingen uit. Als je niet op zoek gaat buiten je normale bron, kom je de echte waarheid op dit moment niet tegen. De Europese tv-zenders van de meeste landen leggen dit soort dingen niet uit, omdat het niet aan ons mag worden vertoond. Er zijn regels van de eigenaren van die bedrijven over wat ze wel en niet mogen vertellen. Conditionering. En ditzelfde gebeurt op grote schaal met alle mensen in de wereld en alle
omgevingen en de landen en de politieke partijen en de religieuze instellingen en de schoolopleidingen, die zijn ervoor ingesteld om dit bij jou zo te kunnen bepalen. Ze zoeken je een hoek in waar je helemaal niet behoort te zijn en ook helemaal nooit zou willen zijn als je zelf ooit had mogen kiezen. Na deze situatie, ja, nee, laat maar. Mensen, er is iets heel raars aan de hand in deze wereld. Ja? En de politieke partijen, dat zijn allemaal satanisten. De wereldleiders zijn allemaal satanisten. Het klopt niet meer. En als je nu niet op zoek gaat, dan ga je binnenkort heel veel nare dingen meemaken. Het is in je eigen voordeel om nou te kijken en op zoek te gaan. En je kan niet meer vertrouwen wat je ziet of leest in de krant. Het is gewoon niet de waarheid. We kunnen daar niks aan doen, maar het is niet de waarheid. Cake op de fake is niet bedoeld om mensen bang te maken. Cake op de fake is de waarheid die de overheid voor jou verstopt. Het zijn de dingen die afgelopen week zijn gebeurd. Het zijn de dingen die we al weten en de dingen die al eerder zijn uitgevonden. Het zijn de dingen die nog niet verteld zijn en die je eigenlijk niet behoort te weten. Maar het zijn de dingen die je juist moet weten om gelukkig te kunnen leven en om echte beslissingen te kunnen maken. Hiphop Highschool, A.D.E.M testosteron, Jeffrey Ophoff, Anish en de hele crew erbij. Need to discuss, talk about, but it's similar to things in the past. But we're going to get through it because it's a continuation of what's been going on for a long, long time. The theft of the accounts, or the attempted theft of the accounts by the globalists, or rural families, or Kabbalists, whatever you want to call them, establishment. I mean, Queen Beatrice and her crew, her family, would be going over to Indonesia to discuss debt repayment. What debt repayment? You raped the damn place. What the hell's wrong with you? I mean, you tried to steal the CDs in the back of Tokyo Mitsubishi. You know, come on. Give it up. Give it up. Everybody knows what you did in West Papua. Okay. And everybody knows what happened after that too. What's happened to that race, that indigenous race. You, Queen Beatrice, are responsible for that. You did that. It's one of the reasons you stepped down, because you were gonna be nabbed. What happened? There was a merry-go-round over there with Queen Elizabeth's son chasing Queen Beatrice's son so she wouldn't steal it. But it was all under the name of Queen Juliana. The 2.13 trillion in notes, in CDs, they were not in Juliana's name. She was a nominee for the family. And we offered her an opportunity to get 3% of the 2.13 trillion for her family, her royal family, and 2% for the Dutch people, so that they could get better infrastructure, so things could be done for them. 3% and 2% of 2.13 trillion is a lot of money. But you weren't happy with it. You wanted it all. And you blew it. You blew it for everyone. For the Dutch people especially. You didn't even know your mother had this. You had no idea. You were lost. And not just that, many more deals that your mother was a nominee, in which you were to get a percentage. We need to understand something. We need to ask ourselves, are these things that do this human? Verliest zijn woning, dat zie je nou steeds vaker. Ik hou niet van de muizenkoning of de notenkraker. Wel van Melvin Morbid, ook van de moerasdraken. Ik ben een echte man, want ik hou me aan mijn afspraken. Niet mezelf laf maken of anderen snel afkraken. Fuck jullie blafkaken, ik kan mijn eigen macht maken. En ik ben niet immuun, en soms zal je me hart raken. De weg is nauw, soms een snauw, soms zal ik van mijn pad raken. Maar ik ken mezelf, mijn eigen kracht en daardoor dus niet grieven. Breek ruimtes op perspectieven, er is de kans om te verliezen. De aanhouder die wint, ik zoek een dame die goed zingt. Ik zoek de kleuren van de wind, ik zoek de moeder voor mijn kind. Echt oprecht mijn hart vertolken, mooi weer in donderwolken. In de vereniging van volken, strijd met bloed en dolken. Wervelwinden in draaikolken, wordt met stront gespoten. Medelijden met de vijand, heb jij verkeerde bondgenoten. Truth is a tricky thing. You think it's a weapon you can aim at me.
but it's just as likely to blow up in your face. I consider myself a man of my word. And as if you believe that sort of thing. They never tell you how they all shit themselves. They don't put that part in the songs. De muziek niet een gewone, zoals Ennio Morricone. Zelfcreatie en niet klonen, bouw een huis en blijf daar wonen. Geen last van neppe woordjes en schijten op dat smijten. Dat blaffen onder niet bijten is gebaseerd op echte feiten. Ik breek je fucking achter als ik storm over de vlakte. En geef de mensen nu weer terug wat jullie van hen pakten. Ben beats gaan loopen en mijn gedicht gaan roepen. Jullie moeten niet als de maan zijn, maar je eigen licht gaan zoeken. Heb ik meer dan ik nodig heb, zou ik een ander kunnen geven. En wij hebben de luxe om in een vrij land te leven. Niet al gezegd wordt ook begrepen. Niet iedereen die zal dat snappen als ik leef in een gevangenis. Mijn taak om te ontsnappen. In de tijd van regen komt een man zichzelf tegen. En soms heeft hij scheid of spreekt hij zichzelf tegen. Laat hem even stilstaan en kijken wat hij heeft. Want doodgaan kan iedereen, maar lang niet iedereen die leeft. But see, what you don't seem to understand is that your fate's already sealed. There's no going back to the way it was. No more mentoring killers from the comfort of your mansion. The truth is about to come out. And the world is going to see you for the pathetic little psychopath that you really are. I will look for you. I will find you. And I will kill you. Oh, yeah. Shut the fuck up, Donnie. The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. What we've got here is failure to communicate. And I look around and I realize God left this place a long time ago. Mrs. Robinson, you're trying to seduce me. Aren't you? You want answers! I want the truth! You can't handle the truth! Don't fuck with me, alright? Don't fuck with me, Sean. Not you. It's not your fault. You'll shoot your eye out, kid. Little shit. How about you, you crazy Dutch bastard? You like scary movies? Uh-huh. What's your favorite scary movie? Fuck are you? I'm the guy who does his job. You must be the other guy. Take a big step back and literally fuck your own face! Hell, I like you. You can come over to my house and fuck my sister. 60% of the time, it works every time. That doesn't make sense. You get nothing! You lose! Good day, sir! What about you guys? We ain't found shit! What's the most you've ever lost on a coin toss? And furthermore, you can all go fuck yourselves. The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. I wish you wasn't wishing well, so that I could tie a bucket to you and sink it. Soldiers, don't give yourselves to brutes. Men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. I command you to stand aside. I move for no man. Now you could be brought up in charges. I always thought so, but the reality is that we do not wash our own hands. It just gets dirty. You want me to kick? Get the fuck out! Get the fuck out! Get out! You talking to me? Well, who the hell else are you talking to? You talking to me? Well, I'm the only one here. Your milkshake. I drink it up. Yes! 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 Oh! 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 Oh, God. Oh. I'll have what she's having. I don't give a company fuck about your moral conundrum, you meat-headed shit sack. Do something about this immediately! 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 Hurrah! 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 I'm walking here! I'm walking here! Up your
fuck yourself. I know it was you, Fredo. You broke my heart. You broke my heart. Of all the gin joints in all the towns in all the world, she walks into mine. And my challenge! The ancient laws of combat have met at this chosen ground to settle for good and all who holds sway over the 5 points. Us natives, born rightwise to this fine land, or the foreign hordes defiling it. And may the Christian Lord guide my hand against a Roman popery!